good years. Hata mbele ya Mungu, is it a good thing? Ngoja lakini ngaki, my brother, without doing anything. Do you think that you are doing the right thing? Have a conviction from, are you doing the right thing? No. And I'm told you, you're not the only one. Now, the Kisi people. Yes, sir. How many drivers here who know how to drive are here? Wengi. Angalia, all those guys, they qualify to drive. Forget my brother. This is wrong. Well, leave about that he was recruited, madam. Your team was there from 2020. Your work was to make sure how to defeat me or to be defeated in the elections. By God's hand, I've won. Amen. Now, the people that you recruited, here they are. They have never worked. This guy has never worked. You gave letters of employment. Last week, you promoted. Have you been promoted? It's only you are lucky. You have been promoted. You're only lucky that you have not been promoted, though you have not been working. Until last week, when I'm asking Patrick to cancel all employment, new employment, save the new employment, who you were 2020. Nyinyi mngetaka kufanya nini tafadhali? Hii ugonjwa tutatibu vipi? How do we cure this disease? Sasa, Ongera, I want to have a discussion with you, but it's wrong. It's wrong, morally wrong, spiritually wrong, in everything. And he's not alone. He's not alone. There is this driver of Nation Media Group who is also earning money from the county. What? Huyo jamaa anaitwa nani? Nani anajua yeye? Is this yake? Where is he? I'll go to You came, Your Excellency, and just because I have not enough vehicles, I could not actually deploy it. And one thing that I've never been involved is when there is recruitment, I should be taken so that I actually scrutinize who knows how to drive and where. So therefore, since 2020, he has never been assigned that they need and he knows how to drive, doesn't. He went there down there. He said he doesn't know how to drive. Isn't it? Umeona wewe mwenyewe. He has been handling salary. 2020, 2021, the whole of 2022. Is he not a ghost work? Is he not a ghost work? Eh? Yes. What do we do with ghost workers? Who have been earning salary? Nyumbani ni wapi ndugu? Everybody church. Uko na watoto? Uko na bibi? Do you think what you're doing is right, my brother? Wewe mwenyewe kiroho safi. Is it a good thing? Bear in mind. Ndugu yangu, do you think what you are doing, you have been earning good years?
hata mbele ya Mungu, is it a good thing? Ngoja lakini ngaki, my brother, without doing anything, do you think that you are doing the right thing? A conviction from, are you doing the right thing? No. And I'm told you, you're not the only one. Now, the Kisi people. Yes, sir. How many drivers here who know how to drive are here? Wengi. Angalia, all those guys, they qualify to drive. Forget my brother. This is wrong. Well, tumekuwa na mtu na about that he was recruited, madam. Your team was there from 2020. Your work was to make sure how to defeat me or to be defeated in the elections. By God's hand, I've won. Amen. Now, the people that you recruited, here they are. They have never worked. This guy has never worked. You gave letters of employment. Last week, you promoted. Have you been promoted? It's only you are lucky. You haven't been promoted. You're only lucky that you have not been promoted, though you have not been working. Until last week when I'm asking Patrick to cancel all employment, new employment, save the new employment, who you were 2020. Nyinyi mngetaka tufanye nini tafadhali? Hii ugonjwa tutatibu vipi? How do we cure this disease? Sasa, Ongera, I want to have a discussion with you, but it's wrong. It's wrong, morally wrong, spiritually wrong, in everything. And he's not alone. He's not alone. There is this driver, Population Media Group, who is also earning money from the county. What? Huyo jamaa anaitwa nani? Nani anajua yeye? Hizi yake, where is he? I'll go to na watu watakimbia. Service board. Utabeba msalaba yako. Kila mtu atabeba yake. Nyinyi wakati tunapigana na hawa watu tunadhania kwamba ni mchezo. Hata wale ambao kwa social media tunadhania ni mchezo. Ongera is here, he has never been a driver, is not a driver. Give me a driving license. Oya, nachukua kichwa jamani. Mashairi.
Nimewamulikia ule mama anembloi watu. Ndio huyo nimemumulika. Hapo kwa service boy. Guys, huyo mama huyo ndio mama ghost worker wa Kisii mwenye anaandika watu kama ghost workers. We will use every means to bring order. For those countries ambazo zimekuwa ni kwa sababu there has been discipline, imposed discipline, we must do it. We will fix our county and the country as well. Unajua now, my brothers and sisters, kama hujafanya mwaka mzima, yes, I would like to see you giving me an advice. Watu waliandika watu wakapita. Sasa hizi nikiuliza chairperson ameenda ametoroka. Nikimuuliza swali hapana, she needed to advise. Kwa hivyo wazee na mama keti lini watu wazungu wangwana. I'll give direction. Ningetaka tu nijue what do you expect me to do nisipofanya haya. Ndugu zangu ambao mko 40 na I can tell you the record, kabla hiyo wanadanganya hapo, you are 72 of you.
Hata wao wenyewe they confirmed yesterday. Now wameenda wameficha files pale. I'm all fine. I wanted the report. Mkipata watu wakikimbia msijani watakimbiza wao. Lakini wale ambao mnafanya kazi tafadhali tufanye kazi. Na nyinyi sasa kwa sababu you are so many, instead of us having casual laborers, we have imagined only 4 machines working. Hata kama tuweke wawili ama watatu. Then hata kama ni 10, there are 20. The other 20 we bring them. Kwa hiyo kazi mnatuambia kwamba ni casual laborers. Drivers, almost all these people for 1 year, 6 months, they don't work. Why don't we have them, deploy them to different departments, watusaidie? Like, hawa ni madriver peke yao. Out of 200 that are expected, half of them, wengine wafanyi kazi. Wengine hawajai. Nani wahenga yuko? Ongera hajai endesha gari. Yeye mwenyewe ni mwongo, anadanganya hapa mwezi mmoja. Kwanza andiko. Pengine huyu mwingine. Ule mwingine yuko hapa. Anaitwa mnikubalia dakika moja. I'm getting somebody here. No, not Jeff Nyakon. Hadi nisome kwanza. Leo wakati mwingine natumwagi mtamo kwa wengi. The assurance I want to give you, my people, it is we're not going to tolerate this kind of madness around. Afadhali nikae mwezi mmoja, miezi 2, lakini by the time natoka lazima tutakuwa tumekanyaga na tumetengeneza our county. These people they are looking forward hata kupata kitu ya kufanya. People don't have anything. You saw the boys who came over. They don't have anything to do. Nimesema kwamba hawa wangwana wote ambao tutapea kazi lazima wakuwe tayari kutengeneza kazi ya watu wengine wafanye. Somebody who has the capacity to produce other job opportunities. Kwa hivyo, my brothers and sisters ambao muendeshi ma maybe tractors, excavators, rollers, magari ndogo ama kubwa, I will ask for realignment within the departments. Tafadhali ukipata umetolewa hata kama hakukuwa na kazi, kwa sababu huwezi ngojea kuendesha tractor mwaka mzima. Gari ambayo hakuna, si ndio? Wazee umengojea mwaka mzima, hawajaiona yule jamaa. Hongera. Miaka ngapi? 3 anakula mshahara. Hakuna, sio yeye peke yake. Kwa hivyo mnisamehe sana kwa sababu nitahakikisha tumeweka kila mtu afanye kazi.
Ukikuja unaona tabia, mimi niliweka stadium, nimefagia, iko safi, hii mji iko chafu, kitengeneza. Ama vipi? Hivyo tu. Hakuna kitu kingine. Officers wangu wale wa county, kuna wale wako kazi, kuna wale wako nyumbani. Nitaomba kwamba tutafanya shughuli hii pamoja. Ile wizi iko daraja mbili, lazima ishi. Hii town lazima tutengeneze pesa na tujengee wananchi kazi yao. Otherwise, mimi nataka niwashukuru, asante sana. Kulikuwa na swali limebaki hapo, si ndio? Swali iko hawa wageni hawajakuja wote. Ziko. Nipe nafasi hapo. Nataka nirelease hawa wageni. Nipe nafasi. Nyinyi simama tu hivi. Simama pande hii. Number 1. Yule alikuwa hapa number 1. Mzee kwenda chini, kamata soda, mkate, kula. Number 2. Number 3. Number 3 kwa. Uko wapi ndugu? Kwenda chini. Number 4. Number 5. Sasa ninyi mlikuwa mnafanya hivi kazi. Hii biashara ndio tunafanya mapema. Mheshimiwa ndio. Umekuwa hapa kutoka asubuhi, umeona maajabu. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. 11. Huyo yuko na simu, asimama asiende chini. Wewe mjifanye kwa Simba. Number 12. Number 13. Number 14. 15. 16. 17. 18. 19. Yes, I mean, mzee wa roho na mkwacho. Wale mnaoendelea aliyosoko kazi ndio hapo. Wale wote nao ndani yake ile makosa. Soko yako. Yeah. And that is mzee ndio hapo. Yeah. Yeah, it's ndio. Ndio ndio. Hainiendesha. Sawa mzee. Ndio tunaongea. Wewe mshahara utakula mwezi wa hakuna shida. Shida sio yako. Nyawa ngwana wako. Nilikuwa nimefika 20. 21. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ongea kuja hapa. Ongea wewe umekula mshahara miaka 3 bila kufanya. Sema unataka kuja soko. Court kama hii. Kwa sababu court itaweza kuwa hata nyuma ya hii kibanda. We will restrict the kesi. Watu wengi wanataka kufanya kazi. Mtu akileta mchezo sana, tunatuma watu wanaenda wanakaa kwake, wanakula, wanaenda choo hapo, wanaoga hapo. Si ndio? Kwa sababu kama ameamua kufanya mchezo, si tunatuma watu kwa na tutumi watu 10, tunatuma watu 1000 ambao nalipa wanaenda. Wanakaa kwake. Wanakaa tu, wakipata maili wanauliza bibi yake tupike. There are many ways to deal with some funny rats around. Kwa hivyo ninyi kuwa tayari. Najua kuna vijana hawana kazi hapo, si ndio? Kazi iko, we are going to pay you 1,000 to do some work. Na ndio unakaa kwa mtu. Na unakaa kwa kunaambia kile. Until some people to have some little discipline. The national government, not laws,
not labor laws which will help our people. Our people will continue dying because of the laws we have put in place. Until at such a time the government will see it necessary to allow us to make sure we have streamlined our society. Save for the people from Gabonchai, the Sungusungu people, who said enough is enough, we must do what is called community policy. We have the list, all of the minimum cases of insecurity in Bonchai. Saizi watu wangekuwa wanakanyaga watu, watu wanapiga watu risasi, watu wanachomea watu kwa nyumba. But until that thing came in place, mambo ikawa sawa. The government didn't implement it, it's the people decided. And for us in KIS, we will facilitate to get order. Kwa hivyo mimi mko tayari, sisi tuko tayari, na mtu yeyote anafanya kazi, mimi niko tayari kumpongeza, nipe yeye, tusaidiane na yeye, tusaidie msi yetu. Na matusi sasa lazima yataisha. Afadhali unitusi kwamba Simba wacha wizi, hiyo tutakubaliana. Lakini matusi yoyote yale tutahakikisha hayapo. Afadhali uishi Amerika kama wale wengine wanalipa mshahara kwa wanaishi Amerika wanatusi sisi. Unakaa huko mpaka tunasahau. Kwa sasa we are going to work. Kwa hivyo, members of the public, officers of the government, wale mmekuwa pamoja na mimi hapa, nashukuru, asanteni. Wale ambao mnatafuta kazi, I know most of you mnatafuta kazi, hakuna kazi. Kwa sababu kazi ndio hii, mnaona watu wameandikwa wakati watano kwa trakta. Trakta ile, trakta moja watu 10. Sasa unataka kuandika kupeleka watu kufanya wa 11. Nipe nafasi, in another 3 months tutapata kazi na wale watatoka. Kazi lazima utengeneze. Kwa hivyo nataka niachie hapo, niwatakie siku njema, asanteni. Na nyinyi mmekuja wengi kwa sababu sikutarajia kwamba mtaingia hapa. Tuko, sisi ndio tuko. An old woman, mama amebeba, ameweka nyanya, mboga. Hapana, hatuwezi kubali. Wale askari mko hapo, kazi nzuri mnafanya, mimi nitasimama na nyinyi. Nguo zenu nimeona ni chafu, lazima tuhakikishe kwamba zinaoshwa. Bwana Mabutu, mzee Iba, hizi nguo bwana, angalia hawa, na uniform mlipeleka, angalia hizo uniform bwana. Zimechaka. Zimezeeka sana, zimechaka. Let us control the revenue collection. Yeah, in another few months to prepare our bonds, uonekane. Na nyinyi lazima, lakini wacha tutakuwa na mkutano na nyinyi. Lazima mkuu watu wazuri, mwache kuharasi na mama hapa. Amen. Watu wakijifiki tutapanga. Tukiwe marafiki na wao. Amen. Ndio tuendeleze kaunti yetu. Asanteni, Mungu awabariki siku ya leo. Amen. Huyo ndio mama ghost worker wa Kisii mwenye anaandika watu kama ghost workers. Good afternoon. Mko salama?
kabisa. Nasikia watoto wakipiga nduru Simba Netaya. No, the babies, they are good messengers. First and foremost, I want to thank you for making it here. I know I expected to see 200. I'm sure the chief officer. I've just got a surprise that you give a reference to drivers, all of us that are here, but some of us, quite a number, are plant operators. Currently, I'm a chief plant operator in the Department of Roads. It's okay. Continue. So we also agreed in some areas, and we really want to appreciate for the program that you've arranged to meet us. The plant operators, we are going to number here. We don't have working materials at us, that is the overalls and the protective gears with the protective boots. We also don't get our driving license renewed with the officers. I can confirm that personally I've renewed mine several times with the knowledge that I'll be reimbursed. But since 2014 that I was employed, I don't think I've been reimbursed even one of them. Secondly, and most importantly, we don't have enough working machines. That we are urging when we are making a program and a budget for procuring equipment, we kindly request that if you can add more equipment in terms of road accessibility, in terms of machines. The most important thing again is that I want to appreciate so much that you've given a directive that we make a follow-up for the allowances that we've not received, because we've got the work tickets that show what we've done and what we've not done. The work tickets will prove those that were paid and those who are not paid. So thank you very much. And there are grievances, which is in written. I only wish that you let us compile that list of grievances and hand it over to the governor so that he can look at them and maybe respond later. Thank you. Chief Officer, Your Excellency, Governor and Deputy Governor, it's a pleasure to have you here today. Pertinent issues have been raised, Your Excellency, in terms of lack of insurance, premiums, payments, and fuel. I think it's only fair that the Minister for Finance responds, Your Excellency. The Governor and Your Excellency, the Deputy Governor, I want to confirm that for the period of to present, we hadn't paid for fuel at the supply stations. Your Excellency, you are aware that you approved for us, and we are making payment on Friday. Fuel for the fire emergency vehicles, fuel for ambulance vehicles, and all other vehicles. So from next week, the issue of fuel will no longer be there as a problem. Your Excellency, the other thing you approved for us to pay is the insurance. Quite a number of our vehicles didn't have insurance, and on Friday we will be paying insurance cover for 23 vehicles. And Your Excellency, though the manager of transport has not reported, we have quite a number of vehicles in the garage. As I've indicated, we have planned that within the next 2 months, all of them should be out of garage, and we be up and running to ensure that we enhanced service delivery. Thank you very much. It's my pleasure now, Your Excellency, to invite our Governor, Dr. Robert Monda, to make a few remarks. And then Your Excellency, welcome you. Governor. It's okay, boy. Your Excellency, sir, transport is an essential part of your governance, and the service can only be delivered effectively if the service officers
the technical people are able to be transported to where they are needed to deliver service. And so the concerns raised by the drivers are important that we attend to them, and the chief officers and the CECs have indicated that they are confirming that we have an issue of actually not just fuel, but a number of vehicles that are in garages and they possibly not paid for. And then there is no insurance for the same fleet of vehicles for the county. It will be important that if you are in charge of a section, before I bring in His Excellency the Governor, these grievances will not wait for Governor to come and hear them for the first time in an assembly like this. We have assignments at different levels. And so my observation will be that, Your Excellency, the officers, the fleet manager, the CC, before the CC, the CEO, and the CEC in charge of those sections should be able to address them, and if they have challenges, bring them to His Excellency the Governor to address those difficult to them to manage. So, Your Excellency, at that point, allow me to invite you to address the drivers and the managers of the fleet of county vehicles so that you give us the way forward. Tumekuongojelea yenyewe mpaka tukuone na utuongeleze vile umetuongeleza. Tumesikia vizuri sana. Hao madrivers waliposikia ni wewe unatuita tangu saa 4 vile tuliona tuko hapa, ambaye kuna watu wanateseka sana, wanabeba madaktari usiku, anakuja kufanya operation, alafu the end of the month unasikia daktari amepatiwa risk allowance na huyu mwenye kumubeba ana risk allowance. Tafadhali tusaidie hiyo na PDM singine ili na hawa wapate kupata kitu kidogo. Najua msala yetu ni kidogo, lakini tukipata hiyo kama risk allowance na PDM. Kitu kingine, ukiona madriver hapa uwezi kama hiyo ni driver, tunaambiwa enda muandike uniform, unatolewa koti yako, lakini sasa tunaomba mtusaidie na sisi, kama ni kesho tungeonekana maridadi tukikuja hapo, lakini sasa hatuna uniform. Utaturuhusu tukuje vile tulivyo, lakini tujaribu kutusaidia. Jambo lingine, tusaidike mambo ya car wash. Nakuta driver ndio anatoa pesa kwa mfuko, anaenda, sababu huwezi endesha mkubwa gari ikiwa chafu. Lakini kuna maofisa wengine wanasaidia sana. Hata kama ukiomba yeye tafadhali patia hata lunch ya kuosha gari, na kupatia lunch na nakupatia ya kuosha gari. Kwa hivyo hiyo mambo utusaidie. Kama driver nimesahau ile mlisema mtaweza kuongea, lakini Thank you, Your Excellency. My name is Joseph Ondiki. I've been in the governor's office driver since 2014. And our grievances, I will narrow it down because we have already spoken some. Hilo umesema tuwezi kusema. Hiyo number 1 year ya promotion, Your Excellency, since I was employed in the county, even though I'm in contract since 2014, I've had a salary of job group F up to date. And I know most of them. That's how much? 15,000. 15,000? Yes. It started from 12 and moved a bit to 15. That's why it is, yes. But I've worked.
Na vile umekula mzuri. Sasa mwili umependa yeye. Your Excellency, you must be happy when you are working. This question of Badiem you mentioned, I think that one, please, you can assist us, because we don't know what you are paid or what you have been paid. The reason being, there is no tendering of vouchers. We are asking for the work tickets that can make you get the money. But when that money comes in, was in your juice, your money, you beat. So I think that is where the scenario is. The last one, sir, about the uniform you said, is exactly what is happening. Fuel, I don't want to talk about it. So I'll urge our drivers, since they have worked well, they will also be calm until you assist us with the office. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Just 40? 35? 30? Hapo. Wacha tupige hesabu haraka haraka. 256 minus 82. Yule wako na kalamu haraka. 176 times 30,000. 5? Can I say this? It may not be surprising kwamba hata kama tufikishe 100, tuwache 150 nje, it's not surprising kwamba hao madriver hawako, wameandikwa, pesa inakuwa withdrawn through those specific accounts. Kwa hivyo kuna pesa kupitia kwa madriver karibu milioni 5. Hawezi piga hata nduru kwa sababu maneno kama haya. Hiyo ni department moja, driving section moja. Actually, I would want to see 100 drivers, because I expected kama gari haziwezi enda, pia watu walikuwa wanataka insurance ndio wakuje, kwa sababu matatu ziko na insurance, wakuje. Mchezo wa kando. Hata wakati mwingine itahitaji, tunakuja mahali kama hapa, mtu analeta mchezo, anapigwa ndio anapeana wa polisi. Watu wanakasirika tu. Una mob just ikiwa imekasirika, sisi hatuna ya uwezo unless uko na askari wa kusaidia wewe. Askari ndio wanafanya nini? Wanaenda na wewe. We will instill discipline. For human being to give positive results, pain must be inflicted in them. And we are going to inflict those pain for people to be upright. Kwa hivyo ninyi wangwana, tafadhali na waomba nyote wale mnafanya kazi, walevi ni wangapi? Weka mkono juu. Hapo hamwezi sema shida ni insurance. Kama wewe ni mlevi na nikipata that information, utawacha ulevi ndio uendeshe gari. We will not accept ukiwa mlevi uendeshe nini? Gari. Period. Ati gari ya county imepiga mtu. Hapana. I need to see the 200 and so drivers tomorrow at 11 in the stadium. Ama tuweke hapa. Stadium isiriko mzuri? Yeah. 200. Wote wakuja. Yule yuko hospitalini, lazima nipate barua. And I'm sure. Na tutakuwa na alcohol blue. Hapo. Walevi mlikataa kuweka mkono juu. Kwa hivyo kesho mtajipanga. Ni sawa? Kesho mtajipanga.
Msijali kuja. Si mko ni wafanyakazi wa kazi. We'll have only 1 hour. Those essential services ziende kufanywa. Haiwezi kuwa imeharibika for 1 hour. Haiwezi. Yes, ndugu. Promotions. Yes. What about it? If people who have been brokers, people ambao wamekuwa promoted once, twice, third, 12 amekuwa katika hii town. Na huko job group moja tu. Wacha nikustaajabishe. Kuna mtu amekuwa promoted once, twice, thrice. Hata juzi alikuwa ananiambia mheshimiwa, I don't want to lie to you. He's my friend. Ukiingia ni promote tu mara ya 4 inishia. Don't worry. We are restructuring the whole business. I have the whole payroll. Can you imagine kwamba in the payroll there is an old man of 75 years. Watch hawa chini 75. HR yuko wapi? Ndugu yangu. Kuja hapa ndugu. Ndugu. Najua ni machungu sana. You are my brother here in this county. I asked for that payroll mzima. Niko nayo, we can, kama una nitaenda nikupe. Mko nayo? Hebu nipe. Nikusomee jina la kwanza hapo. In the laptop. But nilisema lakini kwangu nimeprint. You know, juzi agents. Agents nilikuwa na 60 what I printed. And unajua I printed clearly. Hata kama nikutafuta. Wacha niwaambie sasa. In the is drawing salary. Umesikia leo? I'll give you the name right now. Anakula mshahara mara 2. Sio yeye peke yake. Tafadhali hata kama ni dawa. Si hiyo pesa ingenunua madawa ya one of the dispensaries ndugu yangu. This one we must fit. You are the big boss there. Okay. Na waziri akikusaidia kulipa pesa. Yes, mzee. Umuranare sobe karibo bajerie taryayo gorukuzimba. Umuranare sobe karibo bajerie taryayo gorukuzimba. Ahe Simba nege zire kyogege kona chama uganyezo kemeseto. Ahe Simba nege zire kyogege kona chama uganyezo kemeseto. Umugano simboro mutambe nintema koyo kwano taele. Umugano simboro mutambe nintema koyo kwano taele. Aye. Aye. Onde dato mumuroso kire bosongo. Kisi county. Oriye karo kyo bogava no mumuromo le mudata. Sajo itari koriera njoke morero. Ande nigaro muoge munomo yo birende. Ye. Ona wando va mindongo la batole. Oyonzi para Dio mondo bramanto mumura belizo sokire. Oyonzi para Dio mondo bramanto mumura belizo sokire. Aye Simba no more mwaka borie kero gonaro bimuchini agajorwa. Aye Simba no more mwaka borie kero gonaro bimuchini agajorwa. Kobo chumbo dagoreti adigusi yengi mabanzo ngaroche. Kobo chumbo dagoreti adigusi yengi mabanzo ngaroche. Ende wake oyo
gwake oyo gochorwa nero monogeni asegusiye engima ekaba munege kona abantu baminta kobekerwe gutwatorae ekaba munege kona abantu baminta kobekerwe gutwatorae ode tato musiko simbarati ekerangerete tomugano ebunaki netarengo motindi ende gwake munago na gokina tata ori naro biaria gachoruko bomo chumbe dagoreti ariko no akorire mereme mia paka abantu banarubi baitabire ono rendo iranira ubusitara iritata gakumubekere ngaya akamwari itimo akamodebi simba gachimotu nayo monogari bwomo busi ani simba nabwatekere katata no mondo bwata maroro endo buya bwayo bokona kumubwatia gachimotu tata simba aye simba nerwo tierwo tiaguzi yomo busi yo itabia torae aye simba nerwo tierwo tiaguzi yomo busi yo itabia torae aye 2020 tunatene inenere gaba nengi ya yorogongo aye 2020 tunatene inenere gaba nengi ya yorogongo omugaba no mole mukwate chimbunje nende namanyete mechando omugaba no mole mukwate chimbunje nende namanyete mechando okonyi abantu aminto bali barabatakantoroje okonyi abantu aminto bali torabatankantoroje hey ono tata mugusite yora tebenga nama edinga ngomumro simba ningoi momuro yino malemu endo nene bona bwate bona tari bintago chikoligia erigende jonzi akoligini ntu akoligeria tagetemba tebiga momuro yiro ana komisie target chinjara chia echire chintindi kabwatire nkabite kominchoria nendo buya namayete kobaga oikonye nyore tata konyira batakobaga chire chinyumba musacha nane buri onye tora konywa igono tarekera simba nigo oendete kurigereria Momugusi TV enkoro y'omugusi.